and welcome to another episode of the program Improve Seeds on your first agricultural television in the capital city of Abuja, Nigeria. I am Hilda Hobson Francois. You talk about fruits, you talk about economical trees, you talk about vegetables, they have it all. So be ready to learn more. And if you enjoyed the last episode, of course, I promise you that this will be even more interesting. You just sit right there. After a short break, we will take you out to the world of carrot, which is our focus for today. Hilda herself, Fatwa is your girl, and see you. Carrot Udassus caruta, a herbaceous January perennial plant of the Apiaceaceous family that produces an edible taproot. Carrot can either be propagated by seeds or by carrot stalks. Usually, the first method is preferred, but the latter is also used moderately. For this method, the carrot tops needs to be cut off along with the green leaves on the top. Carrots are grown from seeds and can take up to 4 months, that is 120 days, to mature. Most cultivars mature within 70 to 80 days during the right conditions. They grow best in full sun but tolerate some shades. This root vegetable grows from seeds that you need to plant in the soil, meaning it is not possible to grow new roots or a new carrot from carrot tips or cuttings. However, you can regrow the green tops, which will give you the seeds. Some categories of carrots are natas, chantina, baby, imperator, and davos. Carrots thrives when the soil pH is neutral to slightly acidic, between 6 and 7. Good soil for growing well-shaped roots is a slightly sandy loam. Heavier clay soils are fine as long as the soil is well drained and not compacted. Carrot starts from the bed, breaks up large soil lumps, and remove pebbles, weeds, and plant debris. That way, your carrot can send your roots down deep without too much pressure. Once the soil is nice and loose, add a fresh 2 to 3 inch layer of compost. How long does a carrot take to grow? Takes between 70 to 80 days after planting. Pull them from the soil when the roots are 1 to 1.5 inch in diameter. To avoid breaking the carrot while pulling, loosen the soil around the carrot with your shade. Some problems encountered by carrots are failed germination, forked or twisted roots, spilled or cracked roots, woody or bitter roots, many small roots with no main root, usually small or started roots, spindly roots. I'm glad you're still here because I urged you and I promised you that you're going to enjoy it. And this is still Improved Seed and Alaji, Young Farmer of the Year, the man that he sits here. But if I tell you what he is doing, you will be amazed. Rabi, welcome to the program again. ina fara farin ciki da wannan program ɗin da muke yi saboda na ji daɗi da wannan abun nan ɗin da kuka zo kuka tanya muna da kuma sanin ya ake sa amfani ko yadda ya amfani yake girma mun ji daɗi, thank you, muna godiya.
You heard it. He's Yes. excited for having us here, for telling the world about agriculture. He's happy that the program have reached to their domain, despite everything. Despite he can't speak and communicate to you, but for the Yes. heart and the time that we have here, he is glad to be here. I told you that. So yeah, yours are me maganan carrots. Ko? Eh, A carrots din gaskiyan ka duba yayi kyau. So what irin carrots ne wannan? wannan karas ɗin shi ma kala uku ne. Okay. Amma kusan yanzu duk sauran sun abin nan kala ɗaya ne. Sannan kuma wannan karas ɗin shi ma ya danganta daga ƙasar da za ka sa shi. Okay. Shi ma akwai yadda za ka sa shi in ba ƙasan ba kyau za a fita a kuturu ne yana kuturu haka. Ba zai wani tsayi ba eh. Wow. Wow. So here we have also different types of carrots, and it depends on the soil that you're going to plant it. Some comes out as cripple. They don't come out straight and healthy carrot fruits. So you must be careful on the type of carrots you're going to be planting. Yes. All right. So when you eat it, when you know. Shi ma abin nan ɗin shi daban ne. Okay. Shi ma Gilipiyas ne saboda shi ma ta fefan takarda shi ma ƙwaya ne da shi. Okay. Ƙwayayen shi ma shi kuma wannan ba dasawa ake yi ba. But the different types of carrot depends on the soil, Shima. Yes. All right. So you were telling us, Shima, daga seeds ne ko seedling ne? Shi seedling ne ba daga seed ba ne. Okay. Saboda shi kawai da an yafa shi ba za a cire a dasa wani waje ba. A nan ne kawai da an yafa shi kenan sai dai cirewa. Okay. Amma shi ba irin sauran ba ne haka. Okay. So this particular type. Yes. All right. So one doesn't need nursery. Yes. All right. So this one doesn't. This particular type doesn't need nursery. Yes. What it does is that you just get the seeds, and the certified seeds being sold by certified seed sellers. When you get it, it's already treated. You just go to your permanent site and just spray it or sprinkle it. It grows. Yes. And you take over from there. All right. So amma in ka duba, in ya sprinkle na shi ne kagan da yayi gum yayi kusa zai baka yielding that it deserves. It's not supposed to be like akwai dan space in between. Shi ma yan akwai space akwai kuma wanda akwai wani gurin da ba space. Okay. Saboda in ya danganta daga space din ba zai abun nan ko masaya suna zuwa za su yi complete din ai karat din bai cika yadda ya kamata ba. Amma in ya cika haka ba da za a yi mai saya ya zo ya complete din ai karat din ya cika. So yanzu ana yin haka din ma because of the economical value ne. Yes. Ba wai to in za a manka ci a gida fa, what are you supposed to do? In za ka ci a gida ai shi ma duka za a iya cirewa. Okay. In an ciro za a yi amfani da shi a girki ko abin nan a dai haka a ci shi a haka. Duka no problem. Okay. So yanzu haka that this is how the farmers want it and the buyers for the commercial purposes. There's no need because when they come and see the carrots, gathered together like this, grown together like this, it gives them more joy. As farmers will say, because they feel the farm is well, it has enough carrot in it, and the profit level or the profit is much when they see the farm like this. Yes. And you can also eat it and consume it at home. All right, so say wani irin kasa ne yayi kyau ma wannan? Shi ma wannan kasan ya fi son falista ba wurin yashi ba. Okay. Ba gurin sassa ba. Okay, ba so wajen laka-laka. Wajen laka-laka shi tana sa shi ba wani yanayi. Okay. Ba wai bai yi ba amma wurin laka-laka yana ciwo ne daga ƙasan shi ba daga saman shi ba. Ƙasan shi ne an zo wajen ƙasa sai ka ga yana ruɓewa ko yana wani ciwo haka ya kama shi nan gefe. Yes, a cikin ƙasa. Yes. So it doesn't want loamy soil, it wants sandy soil. Yes. So that because loamy soils affect the fruiting. Yes. Okay. So what is the duration? Time when a time ni carrot na yi kafin ya aihu. Shi yana kafin ya fita ko kafin ya fita a ƙasa ma. Yanzu in ka yafa shi haka kamar irin alayyahu ne shi ma. Amma shi alayyahu bai wuce kwana 3 ya fita. Wannan shi kuma yana sati ɗaya, wani lokacin ma yana wuce sati ɗaya sannan ya fita. So it's more than it takes up to a week or more. Yes. For it to germinate from you spraying it like spinach.
Okay. So now in yayi, there's no need to transplant it into the main farm, right? Yes. So you just start, you continue to treat it from here. Yes. Okay. So yanzu a duka kasar Najeriya ne wannan za ta iya fitawa ko kuma akwai waɗansu wajen zafi ko sanyi da zai da carrot yana so. Shi karas kowace ƙasa zai iya ɗauka, duka ƙasar Najeriya. Okay. Amma daga ƙasan ya danganta kuma daga mai gyara wanda zai yi shi. Okay. In ba shi ma in baka iya shi baka san shi ba, ba za ka yi shi ba zai ma yadda ya kamata ba. Shi ma dole sai ka nemi masani. Dan shi ma aikin duka daga ɗin kabet ɗin duka in baka nemi sani ba, ba za ka iya su ba. Ko kai ka ce za ka yi da aka, ba za ka yi wadda yake ba. Amma dole in dai yau da gobe kana tare da mai yi, kana gani kuma ana fahimtar da kai, to za ka iya gwadawa. Ko ka gwada kuma dole sai an ƙara fahimtar da kai wasu abubuwan da baka sani dangane da shi ba. So it needs a lot of care, it needs a lot of attention, and then it needs a lot of expertise in the cultivation of carrots, because everything you do here have to be well managed and monitored by an expert. Yes. So an expert will help you identify the seed, an expert will help you identify the soil, and of course in Nigeria that it can be planted everywhere as long as you have the right type, the right seeds, and the certified seed that you want to make good use of. You spray it on the farm, you allow it 1 week or more to germinate. And once it germinates, there's no need for you to transplant it. Yes, there are others that transplant it into the main farm, that is from the nursery. But for theirs, they don't, because they are doing it because of the commercial value, so that when their customers come around and see it choked together, they are more excited because they feel they will harvest more of the fruits. And then whatever it is, the spacing here does not matter. What matters is the fruiting, and you must be careful, because if you use the wrong treatment, or the wrong soil rather, when you use the wrong soil, like like clear soil, it will not help you grow. The fruiting will not grow, rather it will burn and have a lot of diseases around. But sandy soil is good for the production of carrots. This is to improve seeds oil first agricultural television. Stay tuned, I will be right back. I'm still here with Mr. Alhaji Bashir. I prefer using Alhaji Bashir, and he has enlightened and he has let us know a lot about carrots. Talking about the seeds, talking about the soil, talking about the ecological, advantage of using the right soil, the right condition to whether to plant it. And now we're going to talk about the level of water carrots needs. To yanzu hakan nan yani kana ruwa application of ruwa idan kaman ka yi shi a dry season, na sana using na shi a dry season, kuna shuka dry season ma kuna shuka a lokacin ruwan sama ko, so lokacin wani quantity na ruwa ne carrot na nema. To shi lokacin da aka yi shi ba na rani haka, ba a sa ruwa. Shi ba da dama, akwai ya danganta dai daga lokacin da aka samu ruwa, amma kuma ba wani abin da zai kasance da zai faru da shi. Lokacin da kuma ya kasance ba na ruwa ba, rani ne, shi ma akwai ranar da za a iya ba shi ruwa, akwai ranar da ba ana tsallakewa, za na iya kai sati ɗaya. Yes. Okay, like 1 week Yes. you apply, that is during the dry season. Yes. So like 1 week you apply water, 1 week, but when it's raining season you allow it. Yes. So ruwa baya damu shi. A month when the water ni is preferable a shuka carrot. To ana shuka shi watan August dai ba za a shuka karas ba. August. Yes, ba za a shuka shi ba, saboda yanayin lokacin da aka shuka shi yana karami.
ruwa zai hana shi fita. Okay. Saboda in ruwa zai yayi mai yawa ba zai fita ba. Oh. Ko ya fita za ka gan shi ɗaya zai fita Oh. ba yadda ake so ba. Oh. To amma in ba lokacin da ake ruwa sosai ba ne, don in kasa shi ba damuwa zai iya fitan ma a koda yaushe. Oh. Amma in dai a lokacin ka abin nan ne, August ne, ba zai fita yadda yake so ba saboda yana ƙarami kafin ya fita sai ya ga ruwa daga dan iri saboda sanyi ne mai yawa sai ya ƙi fita. Wow. The month of August is not advisable to plant your carrot because of the level of water, because it will not even allow it to germinate from the soil, Yes. from the planting. It will not. The water level will deprive it from germinating. Even when it germinates, it comes out one, and of course you will not get what you are yielding for. So it's better you use all parts of the month, but not the month of August. And for the dry season farmers, you can alternate days, like weeks, to water your carrot. It must not be a daily process. At least they let it have water enough for it to grow, right? Yes. All right. So now the way it is choked up like this, how do you remove your weeds from it? And I see that there are plants in between the carrot. Baya hana fruiting in nashi. Baya hanawa. Okay. Saboda inda yana hana mu da muke yi ba za mu yadda mu sa abin da zai hana shi abin nan walwala. Za mu sa dole muna duba yanayin fitan karas ɗin, in mun ga ya fita yadda muke so ba za mu sa mai wani abu a ciki ba. In kuma bai fita yadda muke so ba, ya yi irin cikur haka bai fita yadda kyau ba, za mu iya shuka wani abu saboda kai gurin ya zauna hakan ana ba da ruwa kawai mutum ya bayar abin da ya dace ba. Oh, so okay. So you can plant anything as long as the carrot does not germinate Yes. at that space, Yeah. and it doesn't affect the nutrients of the carrots. But then and the weeds, you can Weeds, pull them yes. off. All right. But then the yielding, will there not be competition for abinci, the gakasa, between the carrot and other plants in the farm? Mu fama muna iya abin nan na noma abincinmu. Sai dai in ba mu samu yadda muke so ba ne shine ba za mu iya noma abin nan ba. Amma a Najeriya mu dai fama in muna samun abin nan taimako haka, to ba da za a ce mu kasa ci da ƙasanmu. Oh, to shi kenan. So yanzu in watanni nawa ne zai yi carrot ya fita har a harvest nashi? Yanzu shi ma wannan yana bai kai wata uku. 3 months. Yes. For it to be harvested. Yana wani kuma bai samu kula ba, shi ma yana iya kai uku ɗin. Okay. Amma in ya samu kula ba da zai a ci ya kai, don yana rigen kabeji. Abin nan ɗin, yes. Wow. So with right treatment and right attention, you have less than 3 months to harvest your carrots. It grows faster than cabbage, he said, among other crops or legumes that are being planted. But with right care, with enough water supply, with good soil, you have less than 3 months. But without care, of course, it stays longer on the farm. To su ciwo na carrots, Shi ma akwai ya dai kuna maganin yi. shi ma ciwon karas ɗin shi ma akwai maganin da za a nema saboda shi ma da maganin shi, in ba da magani ba da za a ce muna noma abin da ba ya ciwo ba maganin shi ba, saboda mu asara za ta hau ba wai wani za ta hau ba. Kafin mu ce yayi a cire a saida mu samu wani abu ba zai yi ba saboda mu asara ce za mu yi. Amma dole muna neman maganin shi, shi ma akwai maganin da ake nema nashi wanda ake fesa mai yau da gobe har ya samu lafiya. Da ya samu lafiya to shi kenan, kai kanka da kake kula da shi kaga za ka fi jin farin ciki a rayuwarka. Amma a ce ba lafiya, ai kai ma baka da lafiya. Shi abin nan. Okay, so it must have. All right. So with good treatment, of course, within just a short period of time, you can harvest your carrots and have better yielding. But everything boils down to you taking good care of your carrots, and then in less than a few months, you are out there harvesting your carrot, right? Yes. To kasuwa yanzu,
kasuwa yanzu. And then he also said they still use organic manure such as neem and other things to add to control pests and diseases. But the basic thing is that they use improved varieties of seeds which enables them to have better yielding and of course seeds resistance fruits and crops. To yanzu harvesting din yare kuna harvesting nashi da damuwa na kasan su kusa kusa in kana pulling ba za ka pull ɗaya ba. To ai dama da aka ce yau za ka yi gyara kake manta gyara dole sai ka yi ɓanna. To amma ai ba haka da su ba, a ce ka zo ka gyaran wani abu kuma wani abu ya samu damuwa, amma danganta daga yanayin mai gyaran gurin. In kana gyaran gurin yau da gobe ka abun nan to za a kiyaye, amma duk kiyayewanka dole sai wani ɗaya ya fita. To in ga ba da abun nan. Okay, so for the harvesting, there is nothing good that comes easy, and of course, in building to achieve something good, you must destroy something. Yes. So of course, the fact that they are closer together when harvesting, of course, you uproot some, but instead again, it still boils down to the person that takes care of the farm. That is the farmer. With total care, there will be, of course, careful means of removing the fruits. Yes, you have one or two damages, but it's not a big deal. Do they buy the whole farm like the way cabbage is being done, or you harvest and put, or how do you do it? Kuna ana siyan duka gonan ne ko kuma kuna pulling? Okay. Ana siyan duka gonan ne shi ma. Okay. Akwai masu siya duka. Akwai wanda sun suka zo suka siya. Wasu 'yan faranti ne suna ɗora a kai suna sai da haka bakin gaba. Wasu kuma masu siya ne suna kaiwa irin lokacin muna Zaria ne daga Abuja za a kawo Abuja za a kai Lagos ba inda ba za a dai kai ba. Shi kuma wannan abu ake sa ana yin shi buhu ne sai a shi ma a kwashe wanda kamar kabeji ne dai haka. All right, so you harvest it and then of course you shi ma kwastomin shi ai in yana yi shi ma yana daraja. Shi ma za ka kwastomomin shi wannan ya ce na so wannan ya ce na so. Shi ma haka. For the harvesting, he said that they harvest the whole farm. They don't take it, they don't like cluster it and sell in bits. You must buy the whole farm. And the basic thing is this, that if you want to harvest, yes, so how do you know root thing? How do you know that it's ready to be harvested? Yadda ake mashi da shi ma ne. Ya ka gan ganyen, ya ka gani saka sawai ya kai na cirewa. Ya shi ne nake. Ai ganyen in ya kai duk lokacin da ya yi shi ma yana nuna kanshi. Yana nuna kanshi. Shi ma yana nuna kanshi kuma za ka gani saboda duk yadda kake ba da ruwa. Akwai inda duk za ka ga wani gurin ya dan faffasa ya dan tsatsage haka. Yana alamun yayi. Akwai kuma wanda za ka ga hanyar yau da gobe wurin da ruwa yake wucewa. Shine za ka ga karar din ya fita ya nuna kanshi haka. Shine za ka gane yayi ko bai ba. Amma in bai ba za ka ga bai nuna kanshi ba, sannan kuma kai da kanka da kake yi za ka san bai yi ba. In yayi kuma ka san yayi, kai da kai naka ne kuma ka san yau da gobe kana shi ba wai so ɗaya kai ba. Za ka iya ganewa. So to identify that your carrot is ready, of course the ground will crack. That is where the carrot fruit is. It will crack a little bit and then you see the visibility that the carrot is ready. And then sometimes where the water flows, it washes away the topsoil and you see the ripe carrot or the mature carrot, and then of course you will harvest it. Gaskiya sannu sosai. It is also a nice process, and it's something that you have to take stage by stage. It needs careful attention. It needs careful soil. You must know the right soil. You must know the right measurement. You must know the right seeds, the climate condition, the maturity level, and above all, you must be ready to take good care of your carrots. Thank you so much, Bashir. Thank you. Never be tired to see us. Thank you very much, Bashir.
Mun gode All anti right. Simon. Muna godiya ma da farin cikin da kuka zo kuka nuna mana abin nan din naku na farin ciki da kuma kuka tanya munna wannan amfani da muke na gona. Kuka nuna mana farin ciki kamar yadda ma muke a wannan ɗin ma muna godiya. Allah saka Allah kuma ya taimake mu ya ba mu iko abin da muke cimma muka sa gurin mu cimma. I mean, I would say he just blessed us for identifying with them, for exposing them, for letting the world know about them, and then for the ability to voice out, and then the interest we even have on farmers. He wished that we'll go higher than this. And of course, I said, Amen to that prayer. This is still Improved State on your first agricultural television in the capital city of Abuja. I am your girl Hilda, so always and ready to always explore and enlighten you on improved varieties of crops, food, plants, call them. Just keep on date with us next time for another episode of the program. From all of us is take good care of yourself. Also adds to food security because we all need that. And go back to your farm and see that we add food on our tables. Bye from every one of us, and it's nice being with you.